So guys, this is the tutorial on how to solo Admiral Defense. So you must have this team guys. King Sailor, Itachi, Frieren, Prodigy Mage, Pascart, and Bulma. So let's go. First things must to do is go to macro, load slot for any slot, then play. Then let's go here, start, Pascart, Bulma. Then just wait on 231 seconds. Then put Frieren here. Auto apps Pascart. Sorry sa tunog ng kapitbahay. Then ready for Prodigy Mage. Put there. Put here. Then use this. Then put it on. Then auto upgrade Bulma. Put the buff of Prodigy Mage on Frieren. Then just wait until Bulma get max. But don't put too early Sinbad. Put Sinbad 191 seconds time left. Then put here. Make sure na may hit si Aokiji. Ayan. Just put priority closest. Then wait lang. Next wave. After nun lagay kayo na to, tatlo. Then isa pa. Then lagyan nyo ng ability kay Sinbad. Then wait lang, huwag nyo muna i-auto upgrade yung Sinbad. Antayin nyo mag 148 seconds. Or pwede nyo gawin tatlong upgrade. 1, 2. Yan. Kaso di pa rin nabot, diba? Kaya sayang. Pero mas okay pa rin talaga pag 148 seconds para max. Ayan. Yan, saka nyo auto upgrade para abot agad doon. Then wait nyo lang. Maya ulit kayo mag auto upgrade. Isa pang next wave. One more next wave. Then auto upgrade. Then wait ulit sa next wave. Ayan, kailangan tatama kay Aokiji. Then wait nyo lang. Then yan na. DPS nyo para cover lahat. Then sa relics, kailangan yan. Naka-Reaper necklace kayo para sa range and cooldown. Then ito ang gamit ko. Then upgrade dalawa. Tigda dalawa. Then pwede nyo gawin, i-max nyo to. Ganyan, AFK na lang. So yun, naalala ko yung sa build pala ni Sinbad ito. Kailangan ito yung gamit nyo kapag naka-burn kayo. Gawa sakto naman 100% yung critical rate. Kaya yung punch damage, then critical damager. Then pagkapunta sa second phase, drop agad ng Itachi, dalawang upgrade, yung tatlo. Then in-next nyo yung Prodigy Mage. Dalawang upgrade din. Then drop kayo ng Frieren. Auto upgrade nyo lang. Then Prodigy ulit. Dalawa. Auto ups. Then mahalaga dyan yung sa may buff nya. Kailangan malagay nyo sa Itachi yung tatlo. Then after nun, pwede nyo yung Maxi Pern. Yun, good to go na yun. Gagana na yan kahit saang part. Kahit ma-delay minsan nagana. 100%. Basta tama yung build nyo. Basta yung build nyo kay Itachi tsaka Pern na cooldown. Then pati sa stats cooldown din para gumana. So yun. So yung gamit kong build sa kanilang dalawa is naka Reaper necklace ako tsaka Reaper shirt and pants. Nakakuha yun sa raids activity 2 kay Ichigo. Yun dun. Yun lang. Ganyan. Try natin sa macro guys kung gagana sa macro. Yan. Auto play. So, yun guys. Good to go na. Pwede na kayo mag-macro. Sana makatulong sa inyo guys. Yun lang.